28 meters unter der verriesten Oberfläche des Atlantiks, Weitweg von der Küste Argentiniens, richtet eine Meeresarchäologin ihre Kamera auf etwas, das selber fahrende Forscher den Atem anhalten las. Stell dir vor. Absolut Dunkelheit, kaltes Wasser, fast keine Sicht. Und dann, plötzlich, im Kegel der Scheinwerfer, erscheint die Silhouette eines deutschen U-Boots, fast unversehrt. Es liegt dort unten auf dem Meeresboden, als hatte es jemand erst gestern dort geparkt. In diesem Augenblick wusste Dr. Helena Vasquez, dass sie etwas gefunden hatte, das vielleicht eine der großen ungelösten Fragen der Geschichte berühren konnte. Bevor wir tiefer in dies unglaubliche Geschichte eintauchen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Wenn du historisch Rätsel und faszinierende Entdeckungen wie dies magst, abonniere den Kanal jetzt sofort und lass ein Like da. So verpasst du keine weitere Geschichte, in der Realität und die Geheimnis der Vergangenheit aufeinandertreffen. Und glaub mir, was Dr. Vasquez und ihr Team gleich entdecken würden, wird sogar gestanden Historiker sprachlos machen. Während die Kamera langsam über den Rumpf des Wracks glitt, fiel Dr. Vasquez sofort etwas auf. Außen im U-Boot war ein Symbol, kein gewöhnliches Militärabzeichen, sondern ein Zeichen, das laut alten Alerten Geheimdienstakten praktisch gar nicht existieren dürft. Dieses Symbol soll nur auf Einheiten verwendet worden sein, die direkt mit dem engsten Kreis Adolf Hitler verbunden waren. Das allein war schon eine sensationelle Entdeckung, aber was im Inneren dieses U-Boots verborgen lag, übertraf jede Erwartung. Die Geschichte begann offiziell am 25. Mars 2025, an diesem Tag kündigte Argentiniens Präsident Javier Milei an, seine Regierung wird geheime Dokumente über Aktivitäten von Nazi-Netzwerken in Südamerika veröffentlichen. Historiker weltweit reagierten überrascht, denn es handelt sich nicht gewöhnliche Akten. Es waren Geheimdienstberichte, die verschiedene argentinische Regierungen fast 8 Jahrzehnte lang unter Verschluss gehalten hatten. Sobald dies Informationen ans Licht kamen, begannen unabhängige Forschungsteams, Spuren neu zu prüfen. Innerhalb weniger Wochen meldeten mehrere Gruppen ungewöhnliche Funde auf dem Meeresboden vor der argentinischen Küste. U-Boot-Wracks, die es laut offiziellen Militärunterlagen schlicht nicht geben dürft. Eines dieser Wracks wird schnell zum Zentrum der Aufmerksamkeit. Es lag einige Kilometer vor der Küste, nahe der Stadt Necochea in der Provinz Buenos Aires. Das U-Boot trug eine Kennung, U-456. Und genau dort begann das Rätsel. Der Marinehistoriker Dr. Marcos Webb, der seit 34 Jahren deutsche U-Boot-Operationen untersucht, analysierte die Bilder des Rumpfes. In seiner Laufbahn hatte mehr als 800 dokumentierte Missionen von Bolts zwischen 1939 und 1945 ausgewertet. Seine Reaktion war sofort, dieses U-Boot taucht in keinem Register auf, existierte in keinem Bauarchiv. Kein Bericht erwähnte seine Fahrt. Das bedeutet eines ganz klar. Wenn ein militärisches Objekt vollständig aus allen Akten verschwindet, ist das kein Zufall. Jemand hatte dafür gesorgt, dass jede Spur gelöscht wird, doch das Rätsel hatte gerade erst begonnen. Im September 2025 schickte die argentinische Küstenwache Vergestuerte Unterwasserfeige zum Wrack, es genauer zu dokumentieren. Die ersten Aufnahmen enthielten eine weitere Überraschung. Dieses U-Boot besaß etwas, das bei bekannten deutschen Modellen extrem selten war, einen stark verstärkten Laderraum. Der Barrack war ungefähr 4 Meters breit und 5 Meters lang und wird von einer riesigen Drucktor verschlossen. Und dies Tür hatte nicht nur ein Schloss, sie hatte vier unabhängige Verriegelungssysteme. Zum Vergleich. Die bekannten deutschen U-Boot, Type S und Type 9, hatten normalerweise kleine Stauraum von etwa 2,5 Meters mal 3 Meters, geschützt nur durch einen einfachen Sicherungsmechanismus. Das bedeutet, dieses U-Boot war umgebaut worden, und wahrscheinlich, etwas zu transportieren, das viel mehr Platz und viel mehr Schutz verlangte. Der Fund zog sofort international Aufmerksamkeit auf sich.
Mehrere Regierungen erklärten das Gebiet rund das Rack offiziell zu einem Kriegsgrab. Dies Maßnahme sollte Privatbergungsfirmen daran hindern, Gegenstand aus dem U-Boot zu holen. Doch Kurs darauf geschah etwas Unwartetes. Eine Privatforschungsfirma namens Deep Atlantic Research erhielt eine Sondergenehmigung des Nationalen Instituts für Anthropologie Argentiniens. Die Aufgabe des Teams, das Rack wissenschaftlich dokumentieren und untersuchen. An der Spitze der Expedition stand niemand anders als Dr. Helena Vázquez. Sie hatte bereits an Untersuchungen von Racks aus dem Zweiten Weltkrieg teilgenommen, besonders in der Ostsee. Außerdem hatte sie Kontakte zu Netzwerken ehemaliger Geheimdienstanalysten, Verbindungen, die nur wenige Akademiker besitzen. Der erste Tauchgang des Teams fand am 8. Januar 2026 statt. Das Wasser hatte nur 11 degrees Celsius. Die Sicht betrug weniger als 6 Meters, und in 28 Meters Tiefe ließ der Druck jede Bewegung langsamer werden. Später beschrieb Dr. Vázquez diesen Moment in einem Expeditionsbericht, der zwei Wochen Musik, später veröffentlicht werden sollte. Als das Team sich dem Turm des U-Boots nähert, bemerkte sie sofort etwas Seltsames. Die Metallplatten des Rumpf wirkten unregelmäßig. Einige Schweißnet entsprechen nicht den typischen Standards der deutschen Marine. Und der Bereich schienen später verstärkt worden zu sein. Für Dr. Vázquez war der Eindruck klar. Dieses U-Boot war unter enormem Zeitdruck gebo oder ungebo worden. Das Team verbracht fast 6 Stunden damit, das Äußere des Racks zu vermessen und zu filmen. Dabei bemerkten sie ein weiteres Detail, das nicht zu bekannten militarischen Standards passt. Die Konvention war einfach nicht da, aber sie war nicht durch eine Explosion zerstört worden. Im Gegenteil. Sie war sorgfältig entfernt worden, und die Befestigungspunkte waren mit Betten ausgegossen. Der Rest des Konvois zeigte ebenfalls keine Spuren eines Angriffs, keine Torpedomarken, keine Schaden durch Wasserbomben. All das deutet auf eine andere Erklärung hin. Dieses U-Boot war vermutlich nicht im Kampf versenkt worden. Es war absichtlich versenkt worden. Der Maritime-Forensiker Thomas Kellermann, der später die Videoaufnahmen analysierte, sagte, die Spuren erinnerten stark an Selbstversenkungsverfahren, die deutsche Besatzungen nutzten, wenn sie Beweis vernichten wollten. Und genau an diesem Punkt war die Geschichte noch explosiver. Denn einige Tage später, als das Team von Dr. Vázquez begann, die Hauptluke des U-Boots zu öffnen, ante niemand, was dort drinnen wartet. Das Öffnen der Luke erwies sich als viel schwieriger, als das Team erwartet hatte. Jahrzehnte im Salzwasser hatten das Metall praktisch zusammengeschweißt. Rost und Korrosion hatten eine dick Schicht gebildet, die nicht leicht nachgab. Schließlich müssen die Taucher schwer Schneidwerkzeug einsetzen. Unter Wasser sprühten hele Funken, waren sie Schicht Schicht Metall entfernten. Es dauerte 7 Stunden, bis die Luke endlich nachgab. Als sie sich langsam öffnet, richteten die Taucher ihre Kameras sofort in den dunklen Innenraum. Der erste Blick zeigte nur Wasser. Natürlich war das U-Boot seit Jahrzehnten überflutet, aber überraschenderweise war es nicht vollständig voll. In einigen Bereichen hatten sich Lufttaschen gebildet, kleine isolierte Blasen, die Teil des Inneren viel länger konserviert hatten. Und genau in diesen Raumen begann das Team, Dinge zu finden, die niemand erwartet hatte. Im vorderen Teil des U-Boots, wo normalerweise die Schlafplatz der Besatzung und Arbeitsstationen waren, lagen Gegenstand verstriet, die einfach nicht zu einer Militärcrew passen. Auf dem Boden lagen mehrere elegante Lederkoffer, nicht die einfachen Leinensacktaschen, die deutsche U-Boot-Männer nutzten. Diese Koffer waren hochwertig, mit Metallbeschlägen und verstärkten Griffen. Genau die Art Gepäck, die wohlhabende Reisende in den 40ern verwendeten. Dr. Vázquez und ihr Team begannen sofort, jeden Gegenstand sorgfältig zu dokumentieren. Neben den Koffern fanden sie mehrere versiegelt Metallkisten. Auf den Deckeln war ein Stempel, Heiches Bank.
Die Hessisches Bank war die Zentralbank Deutschlands zur Zeit des Dritten Reich. Und Geno dieser Typ Metalbehalter word genutzt, Goldreserven oder Extremwertwahl Dokumente zu transportieren. Dr. Vasquez Zada 47 dieser Behalter allein im vorderen Lagerbereich. Jetter etwa 30 cm breit, 45 cm lang und ungefähr 15 cm hoch. Doch das beeindruckendste Detail word erst entdeckt, als dir, das Team Sonargerät einsetzte. Der groß verstärkte Raum, der auf den ersten Bildern der Küstenwache zu sehen gewesen war, blieb vollständig verschlossen. Trotz der Drucktor konnte nicht, Musik, einfach geöffnet werden. Deshalb entschieden die Forscher, das innerst MIT Sonar zu scannen. Die Ergebnis ließen alle den Atem anhalten. Drinnen befand sich eine große Masse extrem dichten Materials. Die Signal deuteten auf etwas mit einer Dichtanlage der von Edelmetallen hin. Erste Berechnungen ergeben ein ungefähres Gewicht von 2.300 Kilograms, mehr als 5.000 lb. Wenn auch nur ein Teil dieses Materials tatsächlich Gold war, konnte der heutige Wert $100 Millionen übersteigen, doch die historische Bedeutung war noch größer. Während des Zweiten Weltkriegs konnte dies Mensch etwa 8% der gesamten Goldreserve Deutschlands dargestellt haben. Während einige Taucher weiter das Inner des U-Boots erkundeten, konzentrierte sich eine in der Gruppe auf die Kabine des Kapitäns. Dort fanden sie einen wasserdichten Behalter, befestigt neben der Navigationsstation. Darin lagen mehrere Dokumente, Navigationstabellen, Karten und ein Logbuch. Die Seiten waren gealtert, aber dank der hermetischen Sicherung konnten sie noch fotografiert werden. Dr. Vasquez ordneten, jede Zeit sorgfältig zu dokumentieren, bevor das fragile Papier weiteren Schaden nahm. Und Geno dieses Logbuch lost später heftige Debatten unter Historikern aus. Auf der ersten Seite stand ein Datum, 28. April 1945, an diesem Tag hatte das U-Boot laut Eintrag den Hafen von Kiel in Deutschland verlassen. Nur 2 Tage später, am 30. April, erhielt die Welt die offizielle Nachricht vom Tod Adolf Hitlers in Berlin. Die eingetragene Route führte zunächst nach Norden, vorbei an den britischen Inseln. Dann drehte das U-Boot nach Südwesten und überquerte den Atlantik. Die letzten notierten Koordinaten stimmten exakt mit dem Ort überein, an dem das Wrack gefunden wurde, nur wenige Kilometer vor der argentinischen Küste. Doch es gab ein merkwürdiges Detail in den Einträgen. Der Kapitän erwähnte wiederholt Passagier, nicht Besatzung, nicht Offizier, Passagier. Ein Eintrag vom 7. Mai 1945 lautet: Wir halten maximal Tiefe für 72 Stunden. Passagier stabil, Ladung gesichert, kein Kontakt mit alerten Kraften. Solch Formulierungen erscheinen praktisch nie in Tagebüchern militärischer U-Boot. Das warf eine unvermeidliche Frage auf. Waren dies Passagier? Und warum wurden sie in einem speziell modifizierten U-Boot über den Atlantik transportiert? Die mögliche Antwort konnte in den persönlichen Gegenständen gelegen haben, die im vorderen Teil des U-Boots gefunden wurden. Einige Stofffragmente aus den Koffern wurden später von einem argentinischen Forensikteam analysiert. Ende Januar 2026 fanden die Wissenschaftler genetische Spuren auf diesen Materialien. Die vollständigen Ergebnisse wurden nie offiziell veröffentlicht, doch eine Quelle in der Untersuchung berichtet anonym etwas Überraschendes. Die DNA-Muster sollen zu genetischen Profilen gepasst haben, die in Datenbanken mit Familienlinien hochrangiger Nazifier vernünft sind. Die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung soll über 92% gelegen haben. Aber welche Familie Geno war beteiligt? Das wird öffentlich nie bekanntgegeben. Und in diesem Moment stieg das Interesse mehrerer Regierungen drastisch, denn der wichtigste Teil des U-Boots blieb weiterhin verschlossen. Der große Laderaum hinter der riesigen Drucktor. Offiziell erklärte man, das Wrack sei ein Kriegsgrab und muss geschützt werden. Doch hinter den Kulissen vermuten viele Forscher, es gibt einen anderen Grund, warum niemand dies Tür öffnen wollte.
Das Verschlossen Abteil Word schnell zum Zentrum aller Spekulationen. Die Taucher hatten technisch die Möglichkeit gehabt, die massiv Tür zu öffnen. Dennoch stoppten verschiedene juristische Anordnungen jeden Versuch, weiterzumachen. Kurz nachdem die ersten Ergebnisse der Expedition offenlegt wurden, erhoben drei Länder formell Einwand: Deutschland, Argentinien und die Vereinigten Staaten. Offiziell sagten alle, sie wollten ein historisches Kriegsgrab schützen. Doch viele Forscher glaubten, es gebe ein anderes Motiv. Die Sonarscans deuteten darauf hin, dass sich etwas von enormem Wert in dem Abteil befinden konnte. Einige Experten glauben, es konnte mit Gold gefüllt sein. In den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs verschwanden Großteil der deutschen Goldreserven. Historiker schätzen, dass etwa 600 Tonnen nie vollständig wiedergefunden wurden. Andere Experten halten eine noch wichtigere Möglichkeit für denkbar. Dokumente, geheime Archive oder Listen konnten offenlegen, welche Personen oder Organisationen nach dem Krieg mit Ex-Nazis kollaborierten. Solche Unterlagen konnten erklären, wie bestimmte Netzwerk nach 1945 weiter existierten. Es gibt auch eine düstere Theorie. Einige glauben, das Abteil konnte menschliche Überreste enthalten, vielleicht Passagier, die Reise nicht überlebten. Wenn später DNA-Analysen spezifische Identitäten bestätigen wurden, konnte das bekannte Narrativ über die letzten Kriegsstage völlig verändern. Inzwischen fand Marinehistoriker Dr. Marcos Webb ein weiteres faszinierendes Detail im Logbuch. Wenn das U-Boot am 28. April 1945 tatsächlich aus Kiel auslief und Anfang Juli die argentinische Küste erreicht, hatte die Reise etwa 63 Tage gedauert. Ein anderes bekanntes U-Boot benötigte für eine ähnliche Route fast 100 Tage. Auf den im Rack gefundenen Navigationskarten standen ungewöhnliche Koordinaten. Einige davon passen zu möglichen geheimen Versorgungsstationen, die deutsche U-Boot während des Krieges genutzt hatten. Wenn das U-Boot dort tatsächlich stoppte, wurde das bedeuten, dass jemand dies Basen nach Wochen nach der deutschen Kapitulation betrieb. Es gab auch eine Spur im Funkraum. Die Geräte waren auf eine Frequenz angestellt, die später mit den sogenannten Redlines in Verbindung gebracht wurde, Flugtrauten, die viele Ex-Nazis nutzten, nach Südamerika zu gelangen. Das deutet darauf hin, dass dies Reise eines viel größeren Plans gewesen sein konnte. Ein Fischer aus der Gegend, Carlos Mendez, erzählt eine Geschichte, die von seinem Großvater überliefert wird. Im Sommer 1945 habe nachts seltsame Lichter auf dem Meer gesehen. Am nächsten Morgen sei nur ein Ölfilm auf dem Wasser gewesen, und kurz darauf habe die Küstenwache das Gebiet abgeriegelt. Bis heute dauern die Untersuchungen in. Die offiziell Veröffentlichung der Ergebnisse wird bereits mehrfach verschoben. Deutschland fordert die Übergabe aller geborgenen Artefakte. Argentinien weigert sich, während international Forschungsschiff die Region weiter überwachen. Und seit Ende Januar 2026 hat Dr. Helena Vázquez keine öffentliche Erklärung mehr abgegeben. Selbst die Website des Forschungsteams schweigt. Eines jedoch ist sicher. Das U-Boot existiert, und am Ende des Zweiten Weltkriegs transportierte es eine mysteriöse Ladung über den Atlantik. Was genau sich hinter der versiegelten Tür befindet, weiß noch niemand. Vielleicht Gold, vielleicht Dokumente, oder vielleicht etwas noch Bedeutenderes. Und genau deshalb bleibt die letzte Frage offen. Welche Geheimnisse liegen noch auf dem Grund des Ozeans verborgen? Und wären wir wirklich bereit, die Wahrheit zu akzeptieren, wenn sie endlich ans Licht käme? Aber egal, wie die Antwort lautet, eines ist sicher. Dieses U-Boot im Grund des Atlantiks bewahrt noch ein Geheimnis, das einen Teil der Geschichte, die wir zu kennen glauben, verändern konnte. Bis die Tür dieses Abteils endlich geöffnet wird, gibt es nur Hinweise, Theorien und unbeantwortete Fragen. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieses Rätsel so mächtig bleibt. Weil die Vergangenheit manchmal nicht wirklich begraben ist, sie wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Ja,